வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் we have to discuss about the most important topic regarding about binding energy problems. Okay. So then before that classes we discuss about nuclear properties. So nuclear properties la enna irukku? Nuclear size, nuclear volume, then nuclear shape, then charge distribution, then nuclear spin, then parity. Okay. Upon nuclear size nale we have to remember that the numerical formula, then R is equal to then R naught A 1 by 3, then R naught is approximately 1.2 Fm. So nuclear volume is directly proportional to mass number. The nuclear shape is a spherical and sometimes heavier one, and odd number of proton and neutron there may be a shape will be a changes like prolate and oblate. So then charge distribution, then most important formula, then rho R is equal to that should be a rho naught 1 plus epsilon naught R minus exponential R by A, where A is the 0.5 Fm approximately. Okay, the nuclear spin is a eccentric angular momentum. Then parity minus 1 by L. Okay. So next binding energy na enna paathalam. So some of the recap. So recap panningna we have to remember that it is useful for doing the problem. Okay. So for binding energy na enadhu? So then energy required to separate the proton and neutron. Then similarly energy released epo when nucleus form nucleons, that is proton and neutron. Okay. So next binding energy per nucleon, which is equal to then binding energy per mass number. Okay. Then some of the cases we have to discuss from the previous classes. So பார்க்காத நண்பர்கள் சேனல் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு, போய் பாத்துருங்க. ஸோ இன்னைக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. So problem 1, then calculate the binding energy. Calculate the binding energy of helium 224, that is helium nucleus. So this is the question. Okay. So calculate the binding energy of helium nucleus. Okay. Then solution,
then what are all the given? So then நம்மளுக்கு mass of the proton na என்னன்னு தெரியணும். What is the value for mass of the proton? 1.0078825 atomic mass unit. Then mass of the neutron க்கு நம்மளுக்கு value தெரியும். These are all the constant value 1.008665 atomic mass unit. அதே மாதிரி mass of the nucleus நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இதெல்லாம் constant value 4.002603 atomic mass unit. Up here Z is, what is the Z here? Atomic number, that should be a 2. Then A, which is equal to mass number 4. Okay, these are all the given. Number தெரிஞ்சிருக்கணும். Mass of the proton, mass of the neutron, mass of the nucleus. Sometimes ப்ராப்ளத்திலே கொடுப்பாங்க, அப்படி கொடுக்கலனா we have to remember those cases. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு there should be 3 steps இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இண்டிவிஜுவல் மாஸ் ஆஃப் த நியூக்ளியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் மாஸ் டிஃபெக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மாஸ் டிஃபெக்ட் வரக்கூடிய ஆன்சரில் then we have to substitute 1 atomic mass unit 931.5 add பண்ணிங்கன்னா then we have to get the binding energy for helium nucleus. ஸோ அதை எப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, so then step 1, first to find mass of individual nucleons. அப்ப individual nucleons na enadhu inga mass of the proton and neutron. அப்ப then total mass can be write it as then Z mass of the proton plus neutron mass of the nucleons. Appo here Z endradhu enadhu, that should be a 2. Then mass of the proton, so this is the value for mass of the proton 1.0078825 plus neutron எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Neutron, that should be a A minus Z. A oda value 4, Z oda value 2. Appo neutron 2. Appo 2 into then mass of the neutron, that should be a 1.0086665. So இதை நம்ம substitute பண்ணா we have to get total mass can be write it as then 4.032980 atomic mass unit. Okay, so sometimes idu mariye kekkalam. Okay, so next step 2, mass defect. For mass defect, then del m is equal to then total mass by nucleon masses. அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் what is the total mass. Already we have to find out 4.032980 then minus what is the mass of the nucleus. So these are all the constant values. So inge irukku. Okay, so then 4.002603. so நம்ம அதை substitute பண்ணா then mass defect is equal to 0.030377 atomic mass unit. Okay, so first individual masses கண்டுபிடிச்சாச்சு, next mass defect கண்டுபிடிச்சாச்சு, next third step then binding energy. அப்போ then convert mass defect into energy. அப்போ then binding energy, இப்போ நம்மளுக்கு mass defect தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், that is 0.030377. அப்போ what is their 1 atomic mass unit? 1 atomic mass unit value na last class நம்ம சொல்லியிருக்கோம் 931.5. just we have to substitute
931.5. Then finally, then binding energy is equal to, that is, number multiply panna, we have to get 28.3 mega electron volt. So this is the binding energy for helium. Most important. தெரியலனால இந்த வேல்யூ நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். கண்டிப்பா क्वेश्चन வரும். Then from the following binding energy of helium 2 to 4 ன்னு கேட்பாங்க. That should be 28.3. These are all the most important. Okay. இந்த மெத்தட்ல தான் we have to find out the binding energy. Suppose அங்க வந்து helium nucleus கேட்காம வேற ஏதா கேக்குறாங்க, some of the ions or some of the element na, we have to follow the same steps. Okay. So but next problem, இந்த binding energy நமக்கு தெரிஞ்சாதான் next problem we have to do that. Okay. We move on to the next problem. So then problem 2, then binding energy per nucleon of helium 4. How to find out? Solution. What is the formula? We have to discuss from the previous classes. So then binding energy per nucleon. So அதான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ binding energy by mass number. அப்போ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Binding energy per nucleon of helium 4. அப்போ ஹீலியத்துக்கு binding energy என்னது? லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்த்தோம். 28.3. அப்போ then 28.3 ஏன்றது mass number. அப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? That should be a 4. Just divide பண்ணா then we have to get 7.08 mega electron volt. Okay. Or 7.08 mega electron volt per nucleon. So these are all the most important problem. Okay. Okay, we move on to the next problem. So then problem 3, then estimate the energy released when 2 deuterium nuclei fuse into helium 4. So this is the question. Then estimate the energy released when 2 deuterium nuclei fuse into helium 4. Okay. அப்போ இங்கே நமக்கு தெரியணும், what is the helium, what is the binding energy for helium? 28.3. Okay. Then we move on to the solution. Appo we know that then binding energy of helium 1 to 2, then binding energy of helium 2 to 4. Appo it represented as deuterium. It represent as helium. அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஈலியத்துக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு. Then binding energy of helium 2 to 4 க்கு என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 28.3 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். அதே மாதிரி நீங்கள் டென்ட்ரோட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா then we have to get 2.2 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். இதை ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க. ஓகே. ஓகே. ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் we have to follow for deuterium. Then அதே மாதிரி அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் சப்ஸ்டிட் பண்ணி we have to இண்டிவிஜுவல் மாஸில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா we have to get this one 2.2 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே. அப்போது next we have to find out the energy released. Okay. Appo then formula for energy released which is equal to then total binding energy, that should be a product, minus
binding energy of reactants. அப்போ then energy total energy is equal to அப்போ total binding energy இங்க ப்ராடக்ட்ன்றது என்னது when two deuterium nuclei fuse into helium அப்போ ப்ராடக்ட்ன்றது helium reactantன்றது deuterium அப்போ நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியும் ஓகே அப்போ then total binding energy for productன்றது helium அப்போ ஹீலியத்தோட binding energy 28.3 minus reactantன்றது deuterium அப்போ then deuteriumல 2 ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ we have to multiple with binding energy with 2 அப்போ then 2 into what is the binding energy of deuterium then 2.2 so substitute பண்ணா we have to get then 28.3 minus 4.4 then is equal to then 23.9 mega electron volt. So this is the most important. Okay. So next one homework. So homework problem question. Then calculate the mass defect of ferrous 2656 okay you do it homework கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான பதில் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நண்பர்களே ஸோ கமெண்ட் எப்படி பாசிட்டிவாக வருதுன்னு பொறுத்து தான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we have to do it the homework problem okay I hope this video is useful for those who are preparing the examination okay don't forget to like this video and subscribe our channel for further updates okay and also share your friends for this video okay so I hope you have to enjoy this presentation and meanwhile we have to provide the test batch and regular classes already we have to send the detail in both WhatsApp and Telegram channels so if you have any queries regarding about that we have to contact the WhatsApp number okay thank you.